আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা একে একে প্যান্ডেলে প্রবেশ করছে। Dear graduates, please find your respective seats as we will start our commencement soon.
Dear graduates, you are requested to take your seats. I repeat, you are requested to take your seats. Dear graduates, please take your seats. Dear graduates, please take your seats. We will be starting our convocation ceremony soon. Thank you. প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, তোমরা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করবে। তোমরা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করবে। Good morning, everyone, and welcome to this second convocation of Notre Dame University of Bangladesh. This is a great day for all of us, but especially for you graduates, your families, your friends, and the teachers who guided you. We wanted to have this convocation a few years ago, as you may know, but we were delayed by various obstacles. But one thing about Notre Dame University of Bangladesh, we are persistent, we are determined, we have a vision, we pursue it. And this second convocation, with all of its planning, all of its organization, is one example. So I want to congratulate you who have finished your studies and tell you that the competence to see and the courage to act is now ingrained in your mind and heart. And so when you go out to meet the world, be confident. You are Notre Dame. Hello, good day. I have been connected with Notre Dame University since its inception. I have taught here in the English department for quite a long time, and now I'm serving as a member of the Academic Council of Notre Dame University. On this very important, auspicious occasion, the convocation of sessions 2019 to 2024, students passing from those sessions, is wonderful because it is the second convocation of Notre Dame University. So I wish all success to Notre Dame University. Dear graduates, it is my honor and privilege to congratulate you on this momentous occasion of the second convocation ceremony of our beloved university. This is not just a ceremony recognizing your remarkable academic accomplishments, but also a celebration of our collective commitment
and dedication to education, values, and service to the society. Once again, my heartfelt congratulations to the graduates. Dear students, may your journey ahead be filled with success, happiness, and fulfillment. As someone who has been associated with Notre Dame University from its beginning, I'm delighted that we are now heading for our second convocation. As someone who has been associated with the university as a member of the syndicate and now also as a member of the Academic Council, it's something we can take pride in, and I'm sure this is going to give us the experience for many more convocations. আমি সবসময় শুভকামনা করি নটরডেম ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড কনভোকেশন উপলক্ষে। Notre University, I hope, would be the best private university in Bangladesh. Students who have completed your university learning journey through Notre Dame University, I would like to congratulate you. Congratulations. Notre Dame University, with their comprehensive learning system, has prepared you, and we expect that you will contribute in the society with your knowledge and the values you develop from here and help the nation in their development. I would like to congratulate the whole NDUB family, students, faculty, and staff, as it was a collective effort to reach at this completion phase. My best wishes for your journey ahead. Congratulations again. Students who have been away from the university for a number of years and who are returning for this great occasion of the second convocation. But all of you, whether you're returning after a long while or have been away for a much shorter period of time, I just want to tell you how much we are looking forward to seeing you again. I cannot begin to express to you how much effort, how much imagination, how much enthusiasm has been poured into the preparations for our second convocation. So I want you to know that you are very welcome, and that you continue to have a place in our hearts. And we know that Notre Dame University continues to have a place in your hearts as well. Congratulations on your fine achievement. It's good to see you. Notre Dame বিশ্ববিদ্যালয় তার 11 বছর প্রচারণায় দ্বিতীয় সমাবর্তন হতে যাচ্ছে, সেকেন্ড কনভোকেশন। এই সমাবর্তনে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা গ্রাজুয়েট হবে তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি নটর ডেম ইউনিভার্সিটির শুভকামনা করছি এবং নটর ডেম ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে এই শুভকামনা করছি। The best words today that I can say to the graduates is congratulations, because I am delighted that they are here today. On this occasion, what I remember that NDUB has come through a lot of difficulties. I remember many people who were present in the beginning who worked hard. I can see them present here in my mind, that what they said, what they have done in the beginning, and how this university was born. It is now happy to see the students are graduating. Many students were here, they have gone through this process, and today they are present here. And I believe that wherever they will go, they will shine. They will shine like lights that we want from them. I wish the very best to graduating students who will be attending the convocation. I hope that in the future they will uphold the ideals of Notre Dame University. I congratulate the authorities of Notre Dame University for organizing this convocation
Today is a special day for you to know that you studied in this university. You are luckiest person because you studied here. And I thank all the parents, especially those who choose this institution. And wherever you will go in your future life, I think you will remember your university and all the people whom you meet here. May God bless you always. Have a good day. Enjoy the day. Dear graduates, congratulations. What a proud day. As you step into the next chapter in life, may you be guided by hope, determination, and a passion for growth. May you always have new opportunities come your way. And may you be always successful in your life. Notre Dame University Bangladesh celebrates your remarkable progress and ever-growing achievements. Being a graduate does not mean that you know everything, but you are better prepared to learn what life has in store for you. On this special occasion, I congratulate all the graduates. Wish you all the best. Congratulations, dear graduates. Welcome home to your beloved campus, Notre Dame University, Bangladesh. The occasion marks the culmination of your hard work, commitment, dedication, and long-cherished dream. As you stand in the doorway of new beginnings, remember that this is just the start of an amazing journey. Your achievements are evidence of your perseverance and passion. Take pride in your achievements and embrace the exciting opportunities to come. Yours is the future to mold, and undoubtedly, you will make a remarkable impact on society, country, and the world. এই কনভোকেশনে যারা উপস্থিত হয়েছে আমি তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। নটর ডেম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। সকল ইউনিভার্সিটি প্রফিট ওরিয়েন্টেড হলেও নটর ডেম ইউনিভার্সিটি নন প্রফিট অর্গানাইজেশন। এখানে আমরা শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিক উন্নতির দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। না 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 গ্র্যাজুয়েটদের অনুরোধ করব তোমরা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করবে। কিছুক্ষণের মধ্যে একাডেমিক প্রসেশন শুরু হবে। আমরা সুশৃঙ্খলভাবে বসে থাকব, আমরা সুশৃঙ্খলভাবে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করব। কেউ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করব না বা দাঁড়িয়ে থাকবো না। আমরা প্লিজ বসে পড়ি। গ্র্যাজুয়েটরা প্লিজ অনুরোধ করছি তোমরা বসে পড়ো। Ladies and gentlemen, good morning. Today is the 8th day of February in the year 2025, an auspicious day when the freshly graduated students of Notre Dame University, Bangladesh are going to experience their commencement. Notre Dame University, Bangladesh has been flourishing since its onset in 2014, and after the first convocation, this year we have 1,361 students who have already completed the academic
and other necessary requirements successfully. It is now time to officially acknowledge their achievements, and this is the best possible way we can do so. On behalf of the NDUB family, I, Prithvi Agnes Rosario, and I, Sami Hossain Chishti, warmly welcome the honorable dignitaries, faculty members, staff, students, and guardians to the second convocation ceremony of Notre Dame University, Bangladesh. I also extend heartfelt felicitations to each and everyone who has joined us for this joyful occasion. Ladies and gentlemen, I would request all to rise for the entry of the colors. Ladies and gentlemen, I would request all to rise for the entry of colors. we have been eagerly waiting for all this to happen. We start our program with the formal academic procession. Entering the venue, the Student Convocation Marshal, Deputy Registrar, Father Oshim Theotonius Gonsalves, CSC. And on behalf of the graduating class, Eva Elizabeth Costa and Lokhon Kormokar. The Notre Dame University Bangladesh faculty members, Department of English. Department of Economics. Department of Law. Department of Computer Science and Engineering. Department of Business Administration. Department of Microbiology.
members. Can we have a big round of applause, please? Syndicate members. Registrar, Dr. Father Leonard Shankar Rosario, CSC. And now, the Board of Trustees. The graduates, can we please keep on clapping as the procession happens? Thank you. The chairman of the NDOB Board of Trustees, Dr. Father George Komol Rosario, CSC. The Treasurer of NGOB, Dr. Father Subhash Adam Pereira, CSC. Honorable Special Guest, Professor Dr. Muhammad Anwar Hossain, Member of University Grants Commission of Bangladesh. Distinguished Special Guest, Most Reverend Bijoy N.D. Cruz, OMI, Archbishop of Dhaka Archdiocese. Distinguished Special Guest, His Eminence, Cardinal Patrick de Rosario, CSC. The Convocation Speaker, Professor Dr. R. Scott Appleby, Professor, Keough School of Global Affairs, University of Notre Dame, United States of America. The Pro Vice Chancellor of NDUB, Dr. Father Charles B. Gordon, CSC. The Vice Chancellor of NDUB, Professor Dr. Father Patrick Daniel Gaffney, CSC. The Honorable Chief Guest, Dr. Muhammad Fawzul Kabir Khan, Honorable Advisor for the Ministry of Road, Transport and Bridges, Ministry of Railways and Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the Interim Government of the People's Republic of Bangladesh. Can we have a big round of applause for all of our dignitaries and guests present here today? Thank you.
Honorable guests, you are requested to take your seats. এমন এক গুরুগম্ভীর পরিবেশে মহিয়ান এই শোভাযাত্রা সচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা কতই না অসাধারণ। এবার আমরা আমাদের দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব। উপস্থিত সুধী, জাতীয় সঙ্গীত চলাকালে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব। It has been a great honor to witness such a dignified procession. Now it is time to pay homage to our beloved nation. Ladies and gentlemen, I request you all to rise for the national anthem. আমরা কনভোকেশন মার্শালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করব আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরকে নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় আমরা সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করব। সেই সাথে নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার জন্য সম্মানিত অতিথিদের অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।
সকলকে ধন্যবাদ। দয়া করে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করুন। It is time to seek the blessings of the Almighty. We will now hear the recitations from the Holy Scriptures of different religions. এখন আমরা বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ শুনব। I request Professor Dr. Muhammad Shohidul Kobir to recite from the Holy Quran. আমি অনুরোধ করছি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল কবিরকে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার জন্য। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Translation. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Recite in the name of your Lord who created man from a clot of congealed blood. Recite, and your Lord is most generous, who taught by the pen, taught man what he did not know. Amen. Thank you, sir, for the wonderful recitation. Father Badhon Hilarious Rosario, CSC, is now cordially requested to read from the Holy Bible. পবিত্র বাইবেল থেকে এবার পাঠ করবেন ফাদার বাঁধন হিলারিওস রোজারিও, CSC. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. You are the salt of the earth, but if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket. It is set on a lampstand where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. সাধু মথিলিখিত মঙ্গল সমাচার হতে ঐশ্ববাণী। তোমরা যেন এই পৃথিবীর নুনেরই মতো, কিন্তু নুনের নিজস্ব স্বাদটা যদি একবার নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কি করেই বা তাকে আবার নোনতা করা যাবে? সুতরাং তা আর কোনো কাজেও লাগবে না। তখন তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়াই যেতে পারে, যেখানে লোকে যাবার সময় তা মারিয়ে চলে যাবে। আবার তোমরা যেন এই জগতের আলোরই মতো। পাহাড়ের ওপর কোনো শহর তো কখনো মানুষের চোখের আড়ালে থাকতে পারে না। বাতি জ্বালিয়ে লোকে তো কখনো ধামার নিচে রাখে না, তা রাখে বাতি দানেই। তবেই তো বাড়ির সবাই আলো পায়। মানুষের সামনেও তোমাদের আলো তেমনিভাবেই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক, যাতে তোমাদের সৎকর্ম দেখে সকলেই তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে। Thank you, Father, for sharing us from the Bible. Dr. Nondita Mollik will now read out from the Holy Gita. এবার ডক্টর নন্দিতা মল্লিক পাঠ করবেন পবিত্র গীতা থেকে।
শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম ন হি বিদ্যতে তৎ স্বয়ং জগৎ সংসিদ্ধ কালেন আত্মনি বিন্দতি শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম তৎপরশং জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানম লব্ধা পরাং শান্তিম অচিরেণ অধিগচ্ছতি। অনুবাদ: ইহলোকে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই। কর্মযোগে যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন তার চিত্তে সেই জ্ঞান কালক্রমে নিজেই ফুটে ওঠে। শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ সাধন তৎপর এবং জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, আর জ্ঞান লাভ করে শীঘ্রই পরম শান্তি পেয়ে থাকেন। ট্রান্সলেশন: In this world, there is nothing as purifying as a divine knowledge. One who has attained purity of mind through prolonged practice of yoga receives such knowledge within the heart in due course of time. Those whose faith is deep and who have practiced controlling their mind and sense attain divine knowledge. Through such transcendental knowledge, they quickly attain everlasting supreme peace. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Thank you, ma'am. I now request Mr. Joydhon Chakma to recite from the Holy Tripitaka. এবার জয়ধন চাকমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ করার জন্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। সব পাপস্য আকারাণাং কুশলস্য উপাসম্পদা সাচিত্ত পর্যপাদনাম এতাম বুদ্ধানুশাসনং ভবতু সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতা সব বুদ্ধ ধম্ম সংঘানুভবেন সদাসত্যি ভবন্তু তে। Translation in English. Homage to the Blessed One, the Odi One, the perfectly enlightened One, to avoid all evil, to cultivate goods, to purify one's mind. This is the teaching of the Buddhas. May all blessings come to you. May all divine beings protect you. By the power of all Buddhas, may you always be well and happy. Thank you. Thank you, Mr. Joydhon Chakma. Since its inauguration in 2014, Notre Dame University, Bangladesh has been one of the pioneers in translating values into reality. And this university has already set an exemplary standard as a seat of wisdom. Our students are encouraged to flourish and grow in wisdom. That is why the theme of NDUB Second Convocation is Let Your Light Shine, and the candle is the symbolic representation of wisdom. I cordially request the Honorable Chief Guest, Dr. Muhammad Fawzul Kobir Khan, Honorable Advisor for the Ministry of Road, Transport and Bridges,
Ministry of Railways, and Ministry of Power, Energy, and Mineral Resources of the Interim Government of the People's Republic of Bangladesh to light the candle. I also request Most Reverend Archbishop Bijoy N.D. Cruz, OMI, the Vice Chancellor of NDUB, Professor Dr. Father Patrick Daniel Gaffney, CSC, Chairman of the Board of Trustees, Dr. Father George Komal Rosario, CSC, and graduates, Mr. Atif Rab and Ms. Samira Moin Zaina, to accompany our honorable chief guest. এখন ক্যান্ডেল অফ উইজডম প্রজ্বলনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ফাউজুল কবির খান মহোদয়কে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এনডি ক্রুজ ওএমআই, মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি, সিএসসি, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ডক্টর ফাদার জর্জ কোমল রোজারিও, সিএসসি, এবং স্নাতকদের মধ্য থেকে আতিফ রাব এবং সামিরা মঈন জায়নাকে অনুরোধ করছি মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়কে সহায়তা করার জন্য। সকলকে ধন্যবাদ। Now, the stage will be illuminated with a welcoming dance performed by NDUB students. এবার আমাদের মঞ্চ সুশোভিত হবে এনডিওবির এক ঝাঁক নৃত্যশিল্পীর নৃত্যের তালে তালে বাজনার মূর্ছনায়।
অঞ্জলি তোমারি চরণে গায় আকুল মন জোরে সৌরভ ছড়ায় আরতির অঞ্জলি তোমারি চরণে গায় আকুল মন জোরে সৌরভ ছড়ায় উজ্জ্বল উচ্ছল আনন্দে দিশে হারা অন্তরে অন্তরে শতধারা স্রোতধারা উজ্জ্বল উচ্ছল আনন্দে দিশে হারা অন্তরে অন্তরে শতধারা স্রোতধারা তোমারই করুণা দানে লোভিব জন এসো হে সুন্দর স্বাগতম এসো এসো হে সুন্দর স্বাগতম সাগা গরে গরে সা গা পা পা মা পা মা গা পা সা সা নি সা নি পা গা গা রে সা নি নি পা মা নি নি পা মা গা রে সা সা রে মা পা নি নি সা 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 রে মা পা নি নি সা 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 রে মা পা নি নি সা সা এসো এসো হে সুন্দর স্বাগতম এসো এসো হে সুন্দর স্বাগতম এসো এসো মোর ভুবনে নবজ্যোতি কিরণে গানে গানে প্রাণে প্রাণে এসো নবতম এসো হে সুন্দর স্বাগতম এসো এসো হে সুন্দর স্বাগতম। ধন্যবাদ এনডিওবির নৃত্যশিল্পীবৃন্দ তোমাদের অপূর্ব নৃত্য পরিবেশনার জন্য। এখন বরণ করে নেওয়া হবে মহতী এই অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দকে পুষ্পস্তবকের মাধ্যমে। Thank you. It has been a joy to see you perform on stage. We would now like to give a floral reception to our honorable dignitaries today. May I request our volunteers to present the flower bouquet to Honorable Chief Guest Dr. Muhammad Fawzul Kobir Khan. Chairman of the NDOB Board of Trustees, Dr. Father George Komol Rosario, CSC. Vice Chancellor of NDUB, Professor Dr. Father Patrick Daniel Gaffney, CSC. Honorable Special Guest, Professor Dr. Muhammad Anwar Hossain. Distinguished special guest, Your Excellency Most Reverend Bijoy N.D. Cruz, OMI. Distinguished special guest, His Eminence Cardinal Patrick de Rosario, CSC.
Convocation Speaker, Professor Dr. R. Scott Appleby. Pro Vice Chancellor of NDUB, Dr. Father Charles B. Gordon, CSC. Treasurer of NDUB, Dr. Father Subhash Adam Pereira, CSC. Registrar, Dr. Father Leonard Shankar Rosario, CSC. Deputy Registrar and Convener of the Convocation, Father Oshim Theotonias Gonsalves, CSC. উপস্থিত সুধী, এই মহেন্দ্র খণ্টির জন্য নটরডেম পরিবারের সকলেই দীর্ঘদিন ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। সেই সময় আজ এসেছে। আজ আমরা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি এনডিইউবির দ্বিতীয় সমাবর্তনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন মহোদয়ের প্রতিনিধি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ফাউজুল কবির খান মহোদয়কে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করার জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তনের উদ্বোধন ঘোষণা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের আচার্য কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আমি অধ্যাপক মোহাম্মদ ফৌজুল কবির খান, উপদেষ্টা রেলপথ মন্ত্রণালয়, শক্তি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আজ 8 ফেব্রুয়ারি 2025 খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করছি। এনডিইউবি পরিবারের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত থেকে সমাবর্তন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করার জন্য। We would now like to hear from our mentor and guardian, under whose guidance and leadership NDUB is thriving as one of the promising universities in Bangladesh. I would like to request Professor Dr. Father Patrick Daniel Gaffney, CSC, the Honorable Vice Chancellor of NDUB, to deliver his welcome speech. Dr. Mohammed Fawzul Kabir Khan, Honorable Advisor to the Interim Government, Professor Mohammed Anwar Hossain, Honorable Member of the University Grants Commission, Professor Robert Scott Appleby, Convocation Speaker, Father George Kamal Rosario, Chairman of the NDUB Board of Trustees, Most Reverend Bijoy de Cruz, Archbishop of Dhaka, Cardinal Patrick de Rosario,
former Archbishop of Dhaka, faculty members, administrative staff, honored parents, family, and guests, and especially you NDUB graduates. Welcome, my friends, to this glorious celebration. We are gathered here today for a very special occasion, but you know all that. By coming together here today, we are creating an extraordinary event that stands out and stands apart as the day and the hour of the second convocation of this young university. It has been long in coming. First, the COVID-19 pandemic prevented it from happening. After that, bureaucratic inertia in the ministry forced us to postpone it further. Finally, the political turmoil of last year interrupted our schedule, and we were obliged to wait until now. I mention these facts because the delay has not dampened our spirits, but only added to our appreciation of this gathering, which is intended to produce a real positive and lasting effect on all of us, and especially you graduates. By our participation under the authority represented here, we are witnessing a transition from one era to another era. You graduates have already earned your degrees by years of study and exams. Besides that, you have shown admirable patience waiting for this day of the official conferral of your certificates. But it is now we are bringing all these things into focus. We are making clear, self-evident, and public what is already true, what has been true, but has not been given full and final expression. But we are changing all that here and now. You graduates will leave this tent a little different than when you entered it. You will be different tomorrow than you were yesterday because of what is happening here. I'm reminded of a memorable remark by the great American president, Abraham Lincoln. He was the leader of that country during the bloody Civil War of the last century. In 1863, he was speaking at the dedication of a military cemetery at the site of a terrible battle that had been fought near a small town named Gettysburg. Lincoln pointed out that it was not for him to dedicate or consecrate the burial ground because the brave men, living and dead, who struggled there had already dedicated it. Far above, he said, our poor power to add or detract. Then he added, it is for us to be dedicated to the unfinished work that others have so nobly advanced. A comparison between acquiring a university education and engaging in a military campaign may sound a bit strained. I don't mean to suggest a similarity between a battlefield and a classroom, and it does not apply as a practical resemblance. But my point remains, what we are celebrating today represents a great accomplishments that you graduates have already achieved. Your work as students has made this day special. Your teachers, your family and friends join you to share this triumph, to commend you, to encourage you to take the next steps, whatever they may be. And we remember dear friends and colleagues who have been called home by the Lord, including two founding figures of this university, Father Frank Quinlivan and Father Tom McDermott, who left us this past year. NDUB is a very young institution as universities go.
At a celebration almost a century ago, the 300th anniversary of Harvard University in the USA, one of the distinguished speakers, a professor, remarked that 300 years does not really qualify as old for a university. He said that to achieve that prestigious distinction, a university must be twice that age. 600 years, he said, is the right age to claim the dignity of a venerable old university. By this measure, NDUB has a long way to go, and we look forward to the journey. But I hasten to add that this reckoning by years is very misleading. NDUB may be only 14 years old by the calendar, but it has behind it a much older inspiration and example. The Congregation of Holy Cross, which came to East Bengal about the time Abraham Lincoln was speaking at Gettysburg, began in France shortly after the French Revolution in the late 1700s. Holy Cross, founded by a remarkable religious leader, a teacher who saw education as a fundamental part of human dignity, human growth, and human flourishing. He attracted many followers who shared his vision, and he soon sent out missionaries, first to Africa, then to North America, and then to East Bengal. They started schools that were open to students of all religious traditions, all levels of social status, boys and girls, emphasizing not only the enlightening of the intellect, but building character, training emotions, and forming values. These are the same basic ideals that continue as the basic mission of NDUB. We frame it in our motto, well known to you, the competence to see and the courage to act. Just as we declare it in our theme for this convocation, let your light shine. The light described here has many facets, but like all light, it has power over darkness. Where this light shines, the forces of ignorance, confusion, injustice, corruption, greed, bigotry, and hatred are exposed. We see them for what they are and for the harm they cause, as the sources of blind fanaticism, violence, and destruction. As we know, there are many places in the world, in our region, and perhaps in our hearts, that remain in the shadows. These dark corners need the light of wisdom, insight, justice, compassion, and responsibility. We could, I suppose, talk for a long time about the broken things of our world, but let's not go in that direction. If you want to explore that topic, you can just pick up the newspaper or tune into your news feed on your mobile phone. Instead, I want to concentrate on one particular quality that may be the biggest challenge at this time, one of the most important sources of light that you graduates need to let shine. I call it credibility. By this, I mean the virtues of honesty, trust, and conviction. Credibility refers to the capacity to think for yourself, to distinguish between what is false or fake and what is true. Credibility is acquired, as an old friend of mine has said, by maintaining a genuine openness to the ideas of others while cultivating a consistent desire to live by high personal values. Credibility helps establish a reputation for integrity by which you influence others by your example. Credibility resists peer pressure, which is often difficult and sometimes lonely, but it also means a willingness to take responsibility for mistakes and failures. It means to recognize limitations and seek help when needed.
Developing credibility allows you to stand firmly on solid ground, even in settings where pressure to compromise your principles is strong. You let your light shine when you are guided by what you know to be right, when you make judgments and take decisions that might face opposition. Finally, one word of special welcome to the stars of the show, you who have brought us together. Today is your last day as a student of NDUB. Here, a new chapter begins. Within an hour, you will be promoted to be an official graduate and join the family of alumni. We look forward to your good company together for the next 600 years, far beyond our horizon. For as I have often heard people say, once a Notre Damean, always a Notre Damean. Thank you. Thank you, Honorable Vice Chancellor, for such an illuminating speech. Ladies and gentlemen, it is time to hear from the Honorable Chairman of the Board of Trustees, Dr. Father George Comol Rosario, CSC. May I request Father George to address the audience on this auspicious occasion. উপস্থিত সুধী, এখন আমি সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান ডক্টর ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসিকে মঞ্চে এসে এই আনন্দঘন মুহূর্তে তার মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। First of all, on this second convocation program, I would like to remember with honor Father Benjamin Costa, CHC. Father Joseph Pishato, Father Frank Quinlivan, CSC, Father Tom McDermott, CSC, Father Arnold Terence Di Costa, they gave their lives for this university. Sorry. Honorable Chief Guest, Dr. Professor Muhammad Fauzul Kabir Khan, Advisor to the Interim Government, Representative of Honorable President, the People's Republic of Bangladesh, and Chancellor of NDUB. Honorable Special Guest, Professor Dr. Muhammad Anwar Hussain, Honorable Member, University Grants Commission. The Convocation Speaker, Professor Dr. Scott Appleby, Professor of Global Affairs at the University of Notre Dame, Indiana, USA. Most Reverend Archbishop Bijoy Andy Cruz, OMI, Archbishop of Dhaka. Your Eminence, Archbishop Cardinal Patrick Di Rosario, CSC, Emeritus Archbishop of Dhaka. Dr. Father Patrick Daniel Gaffney, CSC, Vice Chancellor, Notre Dame University, Bangladesh. Dr. Father Charles Gordon, CSC, Pro Vice Chancellor of Notre Dame University. Dr. Father Adam S. Sperera, CSC, Treasurer of Notre Dame University, Bangladesh. Dr. Father Leonard Shankar Rosario, CSC, Register of NDUB. Honorable members
of Board of Trustees, members of syndicate and academic councils, distinguished guests, Reverend Fathers, brothers, sisters, seminarians, respected teachers, staff, and students of Notre Dame University, Bangladesh, and dear students of Second Convocation of NDUB, good morning to you all. As a chairman of the Board of Trustees of Notre Dame University, Bangladesh, it is my honor and privilege to congratulate you on this momentous occasion of the second convocation ceremony of our university. This is not just a ceremony recognizing your remarkable academic accomplishments, but also a celebration of our collective commitment and dedication to education, values, and service to the society. Since its establishment in 2013, Notre Dame University, Bangladesh has made a tremendous and tireless effort to provide a quality education, create a conducive learning environment, and facilitate the flourishing of young minds. Over the years, our university has been a beacon example of hope and excellence for the youth of Bangladesh by empowering them with knowledge, skills, and strong moral foundations. This convocation marks yet another milestone in your journey. It is a testament to the hard work, dedication, and vision that we all share. Our educational institutions such as Notre Dame College, Dhaka, Notre Dame College, Mymensingh, Notre Dame School and College, Srimangol, and now Notre Dame University, Bangladesh, are shining examples of the unwavering commitment to shaping our future leaders with the holistic growth of their lives. Through this situation, we have witnessed generations of students receiving an education that is not only academically rigorous, but also morally enriching, helps instill integrity, discipline, and a sense of responsibility among the students. It is truly inspiring to see that the students who have passed through our institutions are not only advancing their personal lives, but also making meaningful contributions to the society and the nation. I strongly believe today's graduates are no exception of this. On behalf of the Board of Trustees, I also extend my gratitude to the members of Board of Trustees, each faculty member, staff member of NDUB for their unwavering commitment to nurturing and educating our students. At the same time, I also congratulate and thank our proud parents and families for entrusting us with the shared responsibility of forming our sons, your sons and daughters, and allowing us to witness their phenomenal achievements. Once again, my heartfelt congratulations to the graduate, dear students. May your journey ahead be filled with success, happiness, fulfillment. Let us celebrate the day. Thank you all. May Almighty Creator bless you, bless us all. Thank you. Thank you, Honorable Chairman, for such an encouraging speech. ভলান্টিয়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বক্তব্য চলাকালে আমরা কোনো প্রকার কোলাহল করব না। সেই সাথে
আমি গ্র্যাজুয়েটদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, তোমরা সবাই প্যান্ডেলের ভিতরে নিজ নিজ আসনে অবস্থান করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদেরকে ডিগ্রি প্রদান করা হবে। তোমাদের জন্য অত্যন্ত রোমাঞ্চকর একটি মুহূর্ত অপেক্ষা করে আছে। তোমরা দয়া করে প্যান্ডেলের বাইরে যাবে না। কেউ প্যান্ডেলের বাইরে থাকলে শীঘ্রই প্যান্ডেলের ভিতরে এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করো। কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদেরকে ডিগ্রি প্রদান করা হবে। I now request our Honorable Deputy Registrar, Father Oshim Theotonius Gonsalves, CSC, to come forward for the investiture, and Honorable Chief Guest, Dr. Muhammad Fauzul Kabir Khan, Advisor of the Interim Government of the People's Republic of Bangladesh, to confer degrees on our graduating students. I request all the graduation candidates to rise. এখন আমি ডিগ্রি প্রদানে বিভূষিত করার উদ্দেশ্যে গ্র্যাজুয়েটদেরকে প্রধান অতিথির নিকট উপস্থাপন করার জন্য সম্মানিত ডেপুটি রেজিস্ট্রার ফাদার অসীম থিওটোনিয়াস গনজালভেস সিএসসিকে এবং গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রি প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় উপদেষ্টাকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সকল ডিগ্রি প্রার্থীগণ এবার ডিগ্রি গ্রহণের জন্য উঠে দাঁড়াবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেলপথ মন্ত্রণালয়, শক্তি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ফাউজুল কবির খান, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস স্টাডিজ, Faculty of Arts and Humanities, Faculty of Science and Engineering এবং Faculty of Law এর গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীদের আমি নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর ডেপুটি রেজিস্ট্রার ফাদার অসীম থিওটোনিয়াস গনজালভেস সিএসসি আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি। উপস্থিত প্রার্থীগণ তাদের নিজ নিজ শিক্ষাবর্ষের প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা কার্যক্রম সুচারুরূপে ও সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, একাডেমিক উৎকর্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবোধ ধারণ করে তারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর শিক্ষক মণ্ডলী, একাডেমিক কাউন্সিল ও উপাচার্য মহোদয়ের সুপারিশক্রমে এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর ক্ষমতা বলে আমি প্রার্থীদেরকে ডিগ্রি প্রদানের জন্য আপনার নিকট বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। হ্যালো, ইয়েস। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের আচার্য কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আমি মোহাম্মদ ফজলুল কবির খান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ফল 2019 থেকে স্প্রিং 2024 শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ স্নাতক 1033 জন এবং স্নাতকোত্তর 328 জন, মোট 1361 জন শিক্ষার্থীকে তাদের নিজ নিজ ডিগ্রি প্রদান করছি। তোমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর দ্বিতীয় সমাবর্তনের গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, এই মুহূর্তে তোমরা নিজ নিজ ডিগ্রি প্রাপ্ত হলে, অতএব এই ডিগ্রির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার, পদমর্যাদা ও সম্মানের চিহ্ন হিসেবে এবার তোমরা তোমাদের গ্র্যাজুয়েটিং
ক্যাপ এর ট্যাসেল বাম দিক থেকে ঘুরিয়ে ডান দিকে নাও। তোমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জীবনের আহ্বানে সামনে এগিয়ে যা, জীবনের আহ্বানে Get ready to capture the moment. Dear graduates, congratulations. ব্যথা ভুলে ছুটে চলো, ভুলে সব অভিনয়, যেও না যাইও না কন্যা তুলে নাও পিছুটায়, দেখো বুকে আছে ভালোবাসা। Ladies and gentlemen, let us recognize the efforts of the graduates by giving them a standing ovation and a big round of applause. Can we all stand for our graduates? এবার তোমরা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করো। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ মাননীয় উপদেষ্টা এবং সম্মানিত ডেপুটি রেজিস্ট্রার মহোদয়। I would request all the graduates to take their seats. Indeed, it is an immense pleasure to have among us Your Excellency, Most Reverend Bijoy N.D. Cruz, OMI, Archbishop of Dhaka, Archdiocese, Bangladesh. May I request His Excellency to address the community present here. I express my deep joy on the occasion of the second Convocation of Notre Dame University, Bangladesh. Here present, Father Dr. Pat Gapney, Honorable Advisor, Dr. Muhammad Fauzul Kabir Khan, His Eminence Cardinal Patrick, Dr. Muhammad Anwar Hossain, Father George Kamal, Dr. Scott Appleby, honorable guests, BOT members, professors, students, and guardians. It was a great desire for the Catholic Church in Bangladesh to have a Catholic university, expressed by the bishops more than 25 years ago. We had and have renowned schools and colleges. Indeed, they are the best in Bangladesh. Our educational institutions gave education to so many people in Bangladesh, and some of the best people in the country, like Dr. Amartya Sen, Nobel laureate, Dr. Kamal Hossain, many ministers. Even we have in the present government, interim government, there are advisors who were graduated from our colleges. And many people, doctor, engineer, professors, and many other fields, they are rendering dedicated service to the country. Not only that, even our students climbed the Mount Everest, boy and girl also. And finally, the Holy Cross Fathers courageously responded to our cry to establish
and a university in 2013. Church has a long tradition to provide good education and formation, which will not only impart knowledge, but it transforms the lives of the students. We emphasize on conducive, safe environment, good discipline, values, inclusiveness, exposure to practical aspects of life, research, and our campus are always free from smoking and politics. Our educational institutions are dedicated to create harmony, unity, and fraternity among the students. Today, we congratulate all the graduates whom we honor at the second convocation. You who receive your certificates today have worked very hard and overcome all the difficulties and obstacles to come up to this occasion. You have acquired professional skills, sharpened your critical insights, and strengthened core values which will enable you to assume the responsibilities of fully adult citizens. As an institution of higher learning and research, a university like Notre Dame embodies the quest for knowledge and the search for understanding, which are essential qualities needed for any society to flourish. And this flourishing begins, as you know,